Prabhat, Director of Admissions, Higher Overseas Studies. PCTU level students எல்லாருக்கும் காலேஜோட ஃபர்ஸ்ட் டே. ஸோ இப்போ வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற பஸ்ஸஸில் எல்லாருமே வந்து ட்ராவல் பண்ணணும். ஜஸ்ட் ஒரு 100 meters தான். பட் இருந்தாலும் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே அப்படின்றதுனால பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்காக. ஹாய், என் பேர் ஸ்ரீ துர்கை ஜனனி. நான் சென்னையிலேருந்து வரேன். இன்றைக்கி எங்களுக்கு ஃபன்சார்டன் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப நர்வஸ் அண்ட் எக்ஸைட்டடாக இருக்கோம். அண்ட் அதே சமயம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே இனாகிரேஷன் செரிமனியில் எங்களோட ஹையர் ஓவர்சீஸ் ஸ்டடீஸோட மிஸ் தீபா ரங்கநாதன் அவங்க ஸ்பீச் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து பங்கூரி அண்ட் ஸ்ரீ துர்கை ஜனனி அப்படின்ற 2 ஸ்டூடெண்ட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. Ciao, tôi là Pankuri. I know a little bit of Vietnamese, so yeah. And let's just, I think it's better when I share my experience with you, right? When I entered Vietnam. University. The President of Student Affairs, Mr. Mai Văn Khánh, để trở thành một bác sĩ tốt ạ. Hello, my name is Arya Puhnirkar. And I am Shagun Verma. मेरा नाम है फिराज. My name is शुभम सेन यादव. Today is our first day at PCTMU College. तो हम यहाँ पे वियतनाम में आया पढ़ने के लिए PCTMU यूनिवर्सिटी में. இங்கே வியட்நாமீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எங்கள் கூட ஜாலியாக பேசினாங்க, எங்களை பாடலாம் சொன்னாங்க. அப்புறம் எங்கள் கல்ச்சர் பற்றியெல்லாம் கேட்டாங்க. எல்லாமே நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். அவங்களும் அவங்க கல்ச்சர் பற்றிலாம் சொன்னாங்க. அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ண சொன்னாங்க எல்லாரையும். இங்கே எல்லாருக்கும் ஈச் ஸ்போர்ட் கம்பல்சரி போல். ஸோ எல்லாரையும் ஜாயின் பண்ண சொன்னாங்க. அண்ட் போக போக தான் தெரியும், எல்லாமே ஜாலியாக இருக்கும். So our first day experience, we really liked the infrastructure. We really liked the professors, our seniors, and they explained us all very nicely. Everything is really pretty. Even the museum behind us is so pretty. And I am so excited about the infrastructure because there is just so much we can do here. ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காகவே ஆரம்பிச்சிருக்கிற ப்ரீ கிளினிக்கல் சிமுலேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. ஏஐ டெக்னாலஜி மூலயமா அந்த சிமுலேஷன் ஹாஸ்பிட்டலை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. So this is a simulation room which you will be using it for the surgery. So this is simulation body where you will be trained to do how to handle surgery in the main hospital before going to the hospital. And this is, I think, one of the most expensive simulation lab in Vietnam. Message Joya, you are? Jyotirmay. You are from which place, Swati? Bangalore. You from? I am from AP. AP where? Kadapa. ப்ளஸ் அவங்களோட ஒயிட் கோட் செரிமனியும் இருக்குது. ஸோ இது 2த்தையும் வந்து நீங்கள் அங்கே வந்து பார்ப்பீங்க.